So let's recap whatever we have done yesterday, right? So what we have done yesterday, we have registered ourselves in Google Cloud Skill Boost application. And after that, we have followed the few steps to access the looker behavior. Then we got the labs. On top of that, once we start the lab, right? So we got username and password. A username password nu manamu looker యొక్క login page లో provide చేసాం. So from there we just access the looker behavior. So that's what we have done yesterday. So just try to repeat the same steps today also. If somebody missed yesterday, right? So they can see the steps today and they can try to access from the Google Cloud Skill Boost application. Okay. So, right, see, as I told, you have to go to this URL, cloudskillboost.google/path. It is the website. From there, you have to register yourself in this application. After that, you have to access the looker behavior. Okay. First, as I told yesterday, don't click on join. Click on sign in. This option, sign in. And you have to provide your username or email ID and password. Okay. You can create your own account directly here. Or else, if you have your email ID already logged in the browser, you can click on this sign in with Google. Then you have to provide or you have to choose your Gmail account. Here, right? I'm just providing my Gmail account. Pravada.looker.b11. So it takes few seconds. Yeah. So now, right, we have successfully registered ourselves inside Google Cloud Skills Boost application. Then, right, now you have to explore the option to access the looker. So we have to explore the options to access the looker. అందుకు ఏం చేయాలి అంటే click on this option, explore, this one. Then you will get one search for activities. You provide looker and enter. Then you will pull ups. Looker functions and operators, looker data explorer. Everything is everywhere you can see looker. Now I'm going to open the first looker functions and operators. మీకు ఏ ల్యాబ్ అయినా ఒకటేనండి, but everywhere should have looker. See, these are the steps, or from here you can try to access the looker BA. మీరు ఏం చేయాలంటే, if you want to access looker BA, you have to start the lab. ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలంటే, when you start the lab, you will get username and password directly. Okay, these are very dynamic. Username, password dynamic ga untayi. I'm not robot. Then you will get username and password. Username and password. And you will get looker link, open looker. ఇది ఓపెన్ చేయాలి, మీరు క్లిక్ చేయాలి. సో మీకు రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే, యువర్ కంపెనీ విల్ గివ్ దిస్ URL, looker login URL. ఇలా ఉంటుంది లాగిన్ URL. You provide username and password. See, that is a looker login page. So if you go to real time, మీరు ఏదైనా కంపెనీలో పని చేస్తుంటే, you can see the first page like this. Remaining steps అని మీకు అవసరం ఉండదు. You will see this page. They will give one URL. Let's assume that
You are working for TCS అనుకుందాం. దెన్ లాగిన్ పేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే www.tcs.looker.com ఇలా ఉంటుంది. సంథింగ్ ఇలా అండర్స్కోర్ కానీ ఆర్ఎల్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. www.tcs.com ఇలా ఉండొచ్చు. సో దే విల్ /login everywhere. So that kind of URL you will get from your product based company or service based company, from your client. వాళ్ళు ఈ URL మీకు ఇస్తారు. There you have to provide your username and password. మీకు మీ యూజర్ నేమ్ తెలుస్తుంది. యూజర్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ జీమెయిల్ అకౌంట్, మీ కంపెనీ అకౌంట్, మీ కంపెనీ జిమ్ అకౌంట్. ఇట్స్ కార్పొరేట్ అకౌంట్, రైట్? ఇక్కడ మీరు ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ కార్పొరేట్ జీమెయిల్ అకౌంట్. ఈవెన్ ఇన్ మై రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ I will provide my corporate account. So ikkada corporate account ante this one. Then you have to provide the password. Vallu meeku password istaru, or else you have to set the password. Then you can log in. That's it. It's very easy. Andarandi. So the important task is, right, first manamu skills boost application lo register avvali. Then we have to start the lab. Once you start the lab, we will get username and password. You have to provide those username and password in the Looker login page. Then you can enter into the Looker home page. This is Looker home page. Every person, even in the real time also, if you join any company, you will see same page as a home page. Okay. And as I told yesterday, it's very, very important is modes. We have two types of modes: development and production mode. If you want to make any changes to the existing code, then you have to enable the development mode. Development mode. Guys, 1 second. So, as I said, if you want to make any changes, మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలి అంటే you have to enable the development mode. మర్చిపోవద్దు. మీరు డెవలప్మెంట్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేయకపోతే you cannot make any changes. ఎందుకంటున్నానంటే ఇది వెరీ స్ట్రాంగ్ గా, అట్లీస్ట్ in each and every batch somebody will say, Anna, I'm unable to write a code. ఇక్కడ కోడ్ అంటే డైమెన్షన్స్ అండ్ మెజర్స్ అని అంటారు అనమాట. ద రీజన్ ఈస్ దే వర్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ మోడ్, they didn't start the development mode. That is the reason. So they cannot make any changes to the project. If you want to make any changes to the project or a code, you have to enable the development mode. ఎలా చేయాలంటే ఇలా. So just click to the right of a toggle. Then you would be in development mode. ఇలా వస్తుంది టాప్ లో border. You are in development mode. So once you are in development mode, you can make anything. You can change anything. Otherwise, you cannot make any modification. So any questions, guys, as of now? Okay.
So if you don't have any questions, then we'll deep dive today. Next, right? You have to see if you want to implement or develop anything in Looker, first you have to choose the project. To choose the project, you have to click on the develop. Same develop. Then below search bar, you can see few project names. QlikLab e-commerce, QlikLab flight. Okay. Now we are going to select the first one, e-commerce project. So the project is loading. It is a project. Real time lo kuda ilage untundi. Everything. You can see same structure. And here, రియల్ right? టైమ్ లో ప్రాజెక్ట్స్ ఏ ఉంటాయా? Exactly. Projects ఉంటాయి. అంటే ఆల్రెడీ అది కంపెనీ బేస్ అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అనేది అందులో ఆల్రెడీ డిప్లై చేసి ఉంటారా? See, ఎలా ఉంటుందంటే సంథింగ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి ప్రాజెక్ట్ రెడీగా ఉంటుంది. ఓకే, లేదు సారీ, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్. If somebody is already working, okay, they might have created a project. Already వేరే వాళ్ళు ఒక న్యూగా చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? See, creating project not considered proper activity. It will be created by the admin. ఎందుకంటే మీరు ఒక్కడే ఉండరు అనమాట రియల్ టైం, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ నాట్ ద వన్. లెట్స్ సే ఇన్ మై కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ we have a lot of people, lot of projects will be there. Okay, the complete flow will handled or managed by the admin. They will not allow us to create our own project. If we require to create a new project, we have to send a request to them. అది వాళ్ళు చెప్తారు admin team ఎవరు అని. You can ask your manager, team lead, who is the admin. Okay. Clear, right? Okay. Here, right, and you can see the views folder, views, models, something else. Okay, వీటి మనం folders అంటాం. That is the reason you can see triangle icon. If you expand this one, you can see some files, user view, product view. I'm going to the last one, this one, users view. Just listen carefully. I have a look on this because we are going to create same kind of view today. అసలు వ్యూ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే. నేను ఏం చెప్పాను ఎస్టర్డే మీకు? డేటాబేస్ టేబుల్ అంట. Means for each and every table, for each and every we create a view. సో ఇక్కడ నా టేబుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇది. Now I want to see the data in my table. My table name is users. ఇదంతా మనం ఏమంటామంటే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ డేటా సెట్ నేమ్ అంటాము ఇన్ BigQuery. Don't worry about this. Just focus on this one, last one, users. Okay, see my table name is users. See, if I want to query the data from Looker, as I said yesterday, we go for SQL runner. Okay, click on the main menu. Here you can see that SQL runner. See this one. నేను దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయను. I'll make it as it is. I'll make a duplicate tab. చూడండి, duplicate.
మీకు ఐడియా ఉందండి డూప్లికేట్ అంటే? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లుక్కర్, ఇట్స్ అబౌట్ అ బ్రౌజర్. సేమ్ విండో పక్కన ఓపెన్ అవుతుంది, సేమ్, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. See, I know the table name. I want to run the query on a table to see the data. For that, I can go to SQL runner, this one. I చెప్పాను already. If you want to run SQL queries, we will use SQL runner. We will use SQL runner. Okay. If you want to run any SQL queries, right, we use SQL runner. Now, I have a table. I would like to run simple SQL query. Select start from table name, limit 10. Limit 10 ante BigQuery lo first 10 rows on meaning. So I'm just running the query. In the right side, you can see run. See, in this table, right, we have my columns. Traffic source, created at, zip, state, last name, country, age, and so on. Okay. Today, right, for this table, we are going to create a view. We are going to create a view for this table. Why we have to create a view? Because Looker don't understand the tables. Looker knows only views. It cannot directly query the data. From view only, it will query the data from database. That is the reason for each and every table, we have to build the view. ఇది Looker లోనే కాదండి, every BA tool. For every BA tool, we use views. ఏమవుతుందంటే, if you have a backend table, ఆ టేబుల్ కి సంబంధించి ఏ BA tool లో అయినా కూడా వ్యూస్ కానీ కరస్పాండింగ్ టేబుల్స్ కానీ బిల్డ్ చేస్తారు. It's a common scenario everywhere in every BA tool. But Looker లో ఏం చేస్తామంటే, we create views explicitly for each and every table. Okay, let's see how to create a view. Any questions as of now? Guys, any questions? Okay. Now, to create a view, right, as I said earlier, everything will be done inside a project only. Now you have to go to your project. I'll open my previous tab. It is my project, Pick Lab e-commerce. Now here, right, I am going to create a view. View ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే, we have these 3 dots. Right side to the views folder, you have 3 dots. See, views, right side. Whenever I place the cursor here, automatically 3 dots will be visible. Then you can see option called create a view. Create a view. Click on that. I'll give one name for my view. I'll give sorry guys, I'm in my hometown. That's the background noise ఉంటుంది. Don't mind. Okay. Next here, right, I'm going to create a view. My view name is user validate. It's up to you. You can create your own view name. You can give ABC, BBC, whatever you want. But
I'm giving my view name as user underscore validate and click on create. So a dummy view will be created. Hash ఉన్నది meaning ఏంటి అంటే it's a comments. It's a comments. ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదు. Just remove all these things. We'll build each and everything from scratch. ఇక్కడ మీకు ఏముండాలంటే ఇవి మాత్రమే ఉండాలి. That's it. View, view name, these braces. That's enough. Now we created a simple view. The view name is user underscore validate. But the problem here is, right, this view doesn't know which table being used. ఈ వ్యూ కి ఏ టేబుల్ యూజ్ చేయాలో తెలియదు అనమాట. You don't know about the table. Then you have to provide your table name using SQL table. Just simply type SQL underscore. That's it. Automatically you will get a keywords and select that. Paste your table name. ఇది మీకు ఈ టేబుల్ నేమ్ కావాలంటే గో హియర్ users డాట్ వ్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు నేను కాపీ చేశాను అంటే ఇట్ వాజ్ గివెన్ బై ద లుకర్ టీమ్ ఫర్ అస్. వాళ్ళు ఏ టేబుల్స్ అయితే ఇచ్చారో మనం అదే టేబుల్స్ వాడుకోవాలి. మీకు మీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో దే విల్ గివ్ యువర్ బిగ్క్వెరీ లింక్. అక్కడ ఏ టేబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ ఇక్కడ మనం వాడుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నౌ వి మ్యాప్డ్ a view to table. Next, it's not enough. We have to create a dimensions and methods. Dimension అంటే ఏంటండి? ఏమని చెప్పాను నేను yesterday? Anybody? Nothing but a column. Exactly. See, I have to create a dimension for a column, right? ఈ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ కి we create dimensions now. Okay? We have many columns here. We have many columns now. Latitude, first name, city, longitude, gender, ID. Okay, and you can create a dimension like your wish. So I have a simple field called ID. ID ఒకటి ఉంది అంటే నేమ్ ఆఫ్ ఐడి ఆఫ్ ఏ యూజర్. యూజర్ టేబుల్లో ఐడి ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐడి ఆఫ్ ఏ యూజర్. Okay, first for this column I am going to create a dimension. I'll go here, I'll just type dimension. Dimension name మీ ఇష్టం. You can give any name. Type, you have to provide a type. Type is number, because if you check underlying table, ID is having only numbers. That is the reason type is number here. Next, you have to provide SQL parameters. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే table dot ఎగ్జాక్ట్ గా కాలం నేమ్ ఏముంటే అదే ఇవ్వాలి. ఐడి సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండాలి. డోంట్ మేక్ ఎనీ మిస్టేక్స్. మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, మనం రియల్ టైంలో ఇవన్నీ బిల్డ్ చేయాలా అని. షుడ్ ఐ రైట్ డైమెన్షన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఇన్ రియల్ టైం అంటే నో. You no need to write explicitly or manually each and every dimension. It will be created by the looker automatically for you. You no need to create any dimension. Mostly you will create a methods. Dimensions will be created by the looker itself.
నేను తర్వాత చెప్తాను ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది ఏం కథ అని. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ద ఫ్లై, అది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేసినైనా కూడా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టిపికల్ ఫర్ యూ గైస్ టు వర్క్ ఇన్ రియల్ టైమ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ నీడ్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. That is the reason I am just explaining each and everything from the scratch. Okay, that's it. We created simple view and we mapped view to table. Then we created dimension. We mapped dimension to column. అంతేనండి మనం చేయాల్సింది. సేమ్ స్టెప్స్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎక్స్ప్లోర్. ఈ ఎక్స్ప్లోర్ ఏం చేస్తుందంటే it will go to the database, it will talk with the database, it will query the data from database. అంటే ఇది డేటాబేస్కి వెళ్ళేసేసి లుకర్ అనేది డేటాబేస్కి వెళ్ళేసేసి ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ it will fetch the data and it will display the data in looker. That's it. For that you need to create explore. అది ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలంటే we have a models. One more folder, models. Just expand that. Open this model file, training e-commerce.model. మీకు రియల్ టైంలో కూడా you will have a model files. Don't disturb anything here. ఇక్కడ ఏం చేయొద్దు. Just go and that's it. You will understand each and everything which is available in this file down the line. Don't worry about this. Go till end. Simply type explore and select that. Here you have to provide your view name. మన వ్యూ నేమ్ ఏంటండి? user underscore validate. User underscore validate. That's it. Explore. మీరు మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Just type ex. It will come automatically. You have to select that. Okay. Then you have to provide your view name. That's it. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇదే ఫైల్లో టాప్ చూసారు ఇక్కడ టాప్లో ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. సి ఫైల్ యాక్షన్స్ అని కనిపిస్తుందా అండి ఇది? దిస్ వన్. క్లిక్ దట్. మన ఎక్స్ప్లోర్ నేమ్ ఏంటి? యూజర్ వ్యాలిడేట్. ఇదే కదా ఎక్స్ప్లోర్ యూజర్ వ్యాలిడేట్. అండర్ స్కోర్ ప్లేస్లో స్పేస్ యాడ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ ఇన్ ఎ న్యూ ట్యాబ్. కంట్రోల్, select that. See, a dimension has been added. మనం దీన్ని ఏమంటామంటే ఎక్స్ప్లోర్ యూఐ అంటాం. ఎక్స్ప్లోర్ యూఐ, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. We call it as explore UI. Since we have added one dimension, the dimension has been available here. ID. Select that. Click run. Now you will get the data from your database. Sir? 1, 2, 3, 4, 5 like that. You will get user IDs. ఇవి. So any questions as of now?
Okay. If you don't have any questions, next we'll create another dimension. See, I have one more column. The column name is first underscore name. Now I am going to create another dimension. I'll go to my view file. This one, existing view only. Here I'm going to add another dimension. First underscore name. Type, don't provide type as number. The reason is right. First names and it will have alphanumerics or words. English words. I would say English, what we call digits, not digits, man. Characters. Yep. See, it's a character. So since it is a characters, you have to provide type as string. That's it. Next, SQL parameter table dot column name exact గా equal గా ఇవ్వాలి. First underscore name. Don't provide first name. First underscore name ఇవ్వాలి. First underscore name. If you give first name, you will get error. Okay, just save it. General ఏం చేయాలి? We have to create the explore for this one. But we have done this already. We have already created explore for that. So since we have created explore already, we no need to create it again. Okay, just go to your explore UI. ఇక్కడ ఉంది కదా, లాస్ట్ లో ఉంది కదా, just refresh it. A new dimension will be added here. A new dimension. See, first name. Select first name and run. I have selected two dimensions. One is ID, another one is first name. Now I am getting the data. Eric, Willie, and so on. ఈ డేటా అనేది మన డేటాబేస్ లో ఉంది. జార్జ్, చార్లీ, and so on. మన డేటాబేస్ లో లేని డేటాను క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి సార్ మళ్ళీ కొత్తగా? No. We should not create any data in a BI tool. Sorry? You cannot create any data in your BI tool. But in real, see, what is the point to create your own data? Whatever data that you wanna have, you have to load the data in your database. Okay. Okay. మనం ఆల్రెడీ ఉన్న డేటానే మనం క్రియేట్ చేయాలి కానీ కొత్త డేటా క్రియేట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదా? అయితే కాదు, ఏ బీట్లో పాసిబుల్ కాదు అది. సో నీకు కొత్తగా డేటా కావాలి అంటే మీ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ లో ఈ టేబుల్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిందే. You can add the data in your table. You can never add any data on your BI tool. డేటా యాడ్ చేసుకోవాలంటే మనం Prabhakar, I have a question. చెప్పండి. Just a minute. Yeah. So like already dimension and measures are already existed in the view. So why do we need to create another view? We are here, right? Yes. Already the columns are dimension and measures are already existing in user view. So and why do we need to create user validate view? The thing is, right, I am educating you guys to looker. Okay. అంతే కదా? I am teaching a looker for you guys. నేను అది మళ్ళీ క్రియేట్ చేయకున్నా అంటే how you know డైమెన్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, what the steps that you have to follow. ఇది మీ లెర్నింగ్ పర్పస్. Okay. రియల్ టైమ్ లో మీరు ఉంటే మళ్ళీ క్రియేట్ చేయరు. why you create? No.
Yeah, that's why I'm asking. Yeah. I got your point. ఎందుకంటే మీకు డెమో కోసం అంతే. Okay, fine. ఎందుకంటే మనం ఈ టేబుల్స్ మాత్రం వాడుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ దే హావ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ అస్. Okay. ఈవెన్ మీ రియల్ టైంలో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మీ యొక్క డేటాబేస్ టేబుల్లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవే వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి కదా. సేమ్ హియర్ ఆల్సో సేమ్. వాట్ ఎవర్ టేబుల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టు యూస్ దట్. Okay, fine. మనం కావాలంటే ఫర్ యువర్ సేక్ ఐ కెన్ డిలీట్ దిస్ వన్. నేను ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేసేసి ఐ కెన్ హైడ్ యూ అండ్ ఐ కెన్ డిలీట్ దట్. బట్ యూ షుడ్ నో రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Correct. Okay. Fine. Any other questions? No, I'm good. Others? No. Okay. Cool. See the same steps and every day we follow the same steps. మనం ఏం చేస్తామంటే we create a view from a table. తర్వాత we add dimensions for a column. Then we create explore. From there we'll go to explore UI. We select dimensions and methods. మనం ఇంకా మెథడ్స్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి you can ignore that. Same steps every day. Nothing will change. It's a process. So look అనేది ఎలా ఉంటుందంటే it will follow a process. So you have to follow this process at any cost. Creating a view, adding a dimension, creating the explore, opening explore UI, select your dimensions and measure, click on run. Then it will get the data from your database. Okay, cool. So when I start the next class also, we do the same thing again from the scratch. Everything, every step. Okay, so that's it for today. So అంతకుమించి వద్దు, just practice the same steps. నేను ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తానో ఈరోజు you will get recordings. మీరు యూట్యూబ్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు and practice it. ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ మిస్ అవ్వకూడదు మనం. It's very important fundamentals. If you don't understand these fundamentals, then it is very typical for you guys to understand the remaining concepts. Okay, try to focus whatever we have discussed. Okay guys, I don't have anything to discuss. Let me know if you have any questions we discuss. Otherwise we'll wind up the session. Okay, thank you. We don't have any class tomorrow and day after tomorrow. I think Monday కూడా ఫెస్టివల్ కదా. మండే ఫెస్టివల్ అండి కాదా? Monday festival. Okay, so that's it. We don't have any demo classes. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో they can join back on Tuesday. Thank you. Okay. Bye guys. Nice.